The Chinese Language Center in اربیل, the capital of Iraq's Kurdistan region, receives many locals who wish to learn the language. The center was established in April this year with the support of the Chinese Consulate General in اربیل. Apart from courses given by Chinese teachers, the center offers Chinese books provided by the consulate covering various disciplines, especially politics, economy, and business administration, as well as literature and culture. كل هؤلاء من رجال أعمال ومن طلاب علم ويحتاجون ومن تجار يحتاجون إلى اللغة الصينية. لذلك الإقبال هنا في كردستان وفي باقي مناطق الإقليم، ليست في أربيل فقط. يتصلون بنا من سليمانية، يتصلون بنا من دهوك. أليست هناك مراكز؟ بعض طلبتنا قادمين من عقرة، يقدمون لنا من عقرة وهم تجار ويتعلمون اللغة الصينية معنا. The center opens its doors daily at nightfall for the convenience of businessmen and people who are occupied in the daytime.